a halin da yanzu muke ciki a cikin ƙasar nan, na sani cewa naira 4000 ba komai bane, amma zai iya rage zafi. A yau a cikin wannan bidiyo din zan nuna maka yadda zaka samu naira 4000. Ban tashi kawo maka wannan bidiyo din ba sai da na gwada na gani. Sai da na gwada wannan da kake gani naira 2000 nan, to rabi na sai da ban sai da coins guda ɗaya bane. A hanyar nan da zan nuna maka yau za a baka coins guda ɗaya ne, to amma ni rabi na sai da saboda in gwada in gani, sai aka turo min da naira 2000 na zuwa wannan money point account ɗina kamar yadda kake gani. So zan nuna mana wannan hanyar, amma kafin nan dan Allah kada ka zama mai son kai sharing din wannan bidiyo kamar yadda ni ma nazo zan nuna maka yadda za ka yi wannan aikin, kai ma kada ka yi bakin cikin sharing din shi. Sannan kuma ka nutsu ka ga yadda zan yi hanyoyin daki ta yadda ba ka yi mistake ba ta wajen samun wannan naira 4000 naka. So abin da zan faɗa shine ka daure kai following, sannan kuma kai sharing saboda samun update da gaggawa, ko kuma akan shi wannan abin da zamu kawo din, ko kuma akan shi wani abu kuma da zamu kawo nan gaba. Nagode, bari kan cika ku da surutu, mu je in faɗa mana yadda za a yi wannan aiki. So abin da zaka yi da farko shine zaka tafi Google Play Store naka ne ko kuma App Store naka, sai ka zo ka wajen searching, sai ka shiga searching box naka, sai kai searching din meta art kamar yadda kake gani akan screen, meta art nan. So zaka gan shi gashi nan ya fito, wannan shine mai icon din kotu din nan, wannan mai icon din kotu, to shine shi zaka yi downloading. So bayan kai downloading, so ni already na downloading, yanzu sai kai open nashi. In ka riga da kai downloading din shi, bayan kai downloading din shi kai open, zai nuno maka guri ne kamar haka gashi nan. Sai ka zo ka nan, inda aka saka sign up now din nan zaka zo ka danna, sai ka danna shi. Bayan ka danna zai ce ma please select the registration method, sai ka danna na farkon nan email or phone number din nan, zaka danna shi kamar haka. Bayan ka danna shi, to zaka iya amfani da number waya ko kuma zaka iya amfani da code. So duk dai wanda kai, so duk wanda kake so, amma mu yanzu zamu yi amfani ne da email address. to a gmail.com. So idan da space tsakanin com da waɗannan, in ka sa da space ba zai nuna maka get code ba, za ka cire space ɗin kamar haka. To gashi na ya nuna mana get code, sai ka danna get code ɗinka. So gashi na ya ce mana mu yi solving wannan puzzle din dan saboda ya gane cewa mu din robot ne ko kuma ba robot ba. To zaka ja in irin wannan ya nuno maka, zaka ja shi ne ka tsaya ka karanta kuma wani kala ya nuno maka a ƙasa. To saboda suna so su tantance kai mutum ne ko ba mutum bane, saboda meta a suna da gaskiya, suna da abin nan ne sosai, security sosai, dan saboda abin nan ne mai kyau. To gashi nan ni sun turo min code, ba za ku ga code din ba da yake ina amfani da ɗaya wayan nawa ne. So ga code din nawa sun turo mini, to in suka turo maka code din zaka nutsu ne ka sa code din mai kyau, sai ka danna code ɗinka kamar yadda suka turo maka shi ta email ɗinka. So gashi nan bayan ka gama sa code ɗinka, inda zaka zo ka next zaka zo ka ne kai creating din passport. Idan na ce maka passport din zaka creating, kai combining din letters da 1 2 tun aka ce letters shine kaman G ko kuma wani alphabet dai shine letters. Idan aka ce maka kuma numbers shine wani numbers. Kai kula ka ga yanda zan yi wannan aikin. So kamar yanzu ni zan yi amfani da heads, ka gani? So heads din capital letter, ko in kana so zaka yi amfani da harfin babban suna ka, zan sa irin yanda zaka yi passport din. Zan saka example na passport din akan screen din nan. So ba dan kaga wannan screen din da wannan abin din da zan saka wai ka zo ka kufa ka yi irin passport din bane, a zaka canza passport ɗinka ne. So ga guri mai muhimmanci sosai, kaga nan wurin shine guri mai muhimmanci sosai, inda yafi ko ina muhimmanci. Nan inda aka saka aka ce ma ka sa invitation code din nan, inda aka ce ma ka sa invitation code din nan, wannan code din zaka saka. Ka kula ka gani, in baka sa code din da dai ba fa ba lalle ka iya samu ba. So inda zaka saka code din zaka saka E ne small letter, kana gani ba, sai ka saka 98. In ka saka 98 sai ka saka G, sai ka saka B, sai ka zo ka saka kuma R, sai ka saka H, sai ka saka U. Wannan shi invitation letter nan, wannan invitation letter din ka tabbatar ka saka shi daidai. Ka tabbata ka saka shi daidai kamar yadda aka rubuta haka. E din small letter ne, sannan kuma sai 98, sannan kuma G small letter, B ma small letter, sannan kuma R small letter, H ma small letter, U ma small letter. Sai ka zo ka danna kai click akan I have agreed, sai ka danna sign up. So ka gani an ce login successful, create a wallet for me reward, connect to the near future. So abin da zaka yi anan shine tunda kai sabo ne, sai ka zo ka danna I do not have a wallet din nan, shi zaka danna nan na farkon nan. I do not have a wallet, wannan na farkon. Gashi nan? Kana gani? Wannan na farkon shi zaka danna. Okay? Sai ka danna shi, bayan ka danna za su ce maka yi setting passport. To zaka yi setting passport ne guda 6 wanda ba za ka manta ba. Wanda in ka shigo accessing, in ka zo accessing shi meta art ɗinka da shi wannan zaka yi amfani kai accessing. So sai ka zo ka danna nan inda aka saka backup. So bayan ka danna sai ka danna nan, sai ka danna I have understood, sai ka ce please, an ce maka ana wani ne please do not screenshot. To ba za ka yi screenshot ba, sai ka bude shi kamar haka. So ka tabbatar ka yi copy wannan mi pass din nan naka, ka tabbatar ka yi copy din shi, ka tabbatar ka yi copy din shi mai kyau, ka rubuta shi a wani guri mai kyau, ka ajiye shi. So sai ka danna I have backup of the acronym, sai ka danna backup. To anan suna tambayan ka ne shin me number 10.
aka ce maka me number 10 sai ka zo ka danna a cikin nan sai ka zabi wanne ne number 10 ɗinka dama already ka riga da kai copy shi ka aje sai aka ce wanne ne what number 7 kuma sai ka duba wanne ne what number 7 so sai kai confirm to wallet created successfully sai a ce ma start using me sai ka danna wannan gurin bayan ka danna shi to ka gani abin da suka faɗa anan shine suna noticing naka ne to ka gani congratulations on your receiving one make reward daily me id earning airdrop and take in reward for the more benefit and earning please get KYC verified to sai ka danna claim din nan bayan ka danna claim din nan to inda zaka zo ka shine zaka zo ka danna verify me now bayan ka danna verify me now din nan so sai ka zo kai selecting din garin ka a kasar ka kaga region na already Nigeria ne to sai ka danna start detection so anan suna magana ne akan za su yi video recording ɗinka da komai da na fuskan ka so ka dinga bin da process din ɗaya bayan ɗaya to already ni na riga da na yi amfani da shi ID card ɗina na yi KYC na account ɗina na farko wanda na nuna muku har na cire kuɗin so yanzu kai ma za ka iya amfani da voters card za ka iya amfani da national ID card za ka iya amfani da duk wani plastic ID card naka domin ka yi KYC bayan ka KYC za a baka wannan make ɗinka guda ɗaya za a yi maka shi staking ɗin shi kuma sai a ringa sakar maka shi duk wata in kana so za ka saida shi idan kana so kuma za ka iya ajiye shi har a yi launching nashi saboda ya yi tsada to nagode da fata ka ji daɗi wannan bidiyo ɗin nagode sosai